Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Sundaram Kandar Agom Hikamaniya Vishesha Shobha Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Antani Asla Sakalim Priya Priti Manti Asyam Dipanti Kayanti Jai
Pramsa Paribrajacharya Ashtotra Sachi Sivan. His Divine Grace, Srila Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Nityalila Pavishna Om Vishnupad Pramsa Paribrajacharya Ashtotra Sachi Sivan. His Divine Grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Jam Visapad, His Divine Grace, Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj Ki Jai. Jam Visapad, His Divine Grace, Srila Satchit Ananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai. Jam Visapad, His Divine Grace, Srila Vaishnav Sarvabhauma Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Jai Shri Rup Shri Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Sad Goswami Prabhu Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shri Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Shri Brajabhumi Vrindavan Dham Ki Jai. Mathura Dham Ki Jai. Siddhavadvit Mayapur Dham Ki Jai. Gangamai Ki Jai. Yamunamai Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Sri Harinam Sankirtan Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Srila Prabhupada Sahasranama Books Distribution Ki Jai. Sri Sri Nitai Gaura Chandra Bhagavan Ki Jai. Samavera Bhaktavinda Ki Jai. Nitai Go Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. Харе Кришна, дорогие преданные, уважаемые гости. Мы очень рады вас приветствовать на еженедельной воскресной программе Общества Дня Кришны Санкт-Петербурга. И сейчас у нас будет лекция, поэтому, пожалуйста, берите коврики. Также у нас есть стульчики, можно садиться на стульчиках по всему периметру зала. И сразу, дорогие преданные Вайшнава Прабху, пожалуйста, продвигайтесь вперед, садитесь ближе, чтобы был проход, чтобы можно было хорошо проходить спокойно. Дорогие преданные, мы напоминаем, что у нас все эти события, у нас уже третий день идет такой наш фестиваль, посвященный празднованию Гауру Пурнимы, и закончится он завтра. Завтра мы будем праздновать непосредственно Гауру Пурниму. И завтра выходной день во всей России, поэтому, пожалуйста, приходите сюда. У нас начало программы в 15:00. У нас будет Абхишека, также будет лекция, посвященная Гауру Пурниме, которую прочитают Махарадж. Также будет у нас, как всегда, Махакиртан и пир. Поэтому, пожалуйста, будьте с нами. Сегодня наша воскресная программа, как я сказал, уже необычная. Она посвящена празднованию Гауру Пурнимы. И сегодня у нас необычный гость. Давайте поприветствуем Его Святейшество Шрила Бхакти Ануграха Джанардана Махарадж. Мы его попросим пройти на вес асан. И сейчас он почитает лекцию. Спасибо. Как всегда, дорогие преданные, пожалуйста, выключите свои или перейдите в бесшумный режим свои мобильные телефоны. Напоминаю, что если у вас есть какие-то вопросы, то у нас есть служба информации, и можно подходить к службе информации, задавать вопросы. Также там можно спрашивать, все узнать про программы на буднях, группах малого общения. Пожалуйста, подходите, вам расскажут. Если вы пришли с детьми, то специально для вас место есть, там коврики расстелены, где можно сесть вместе с детьми. Харе Кришна. Давайте еще раз поприветствуем Джанардана Махараджа.
Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Jaya Radha Madhava
Nitai Gaur Premanande. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Shri Gopal Krishna Goswami Thamini Prabhupada Sahitamya Prakasha Bhitiracha Pacharankarvan Sadhagat Pate Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Desatarine Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Sri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai. So we're gathered here this evening, most auspicious day. This is the Adibas, or the day before the most auspicious day, being the anniversary appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Итак, сегодня мы с вами собрались в очень благоприятный день, который называется Адибас. Это день, который предшествует самому благоприятному дню. Это день явления Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was the pioneer who introduced the Hare Krishna Maha Mantra over 500 years ago. Господь Шри Чайтанья Махапрабху впервые 500 лет назад представил сознание Кришны. And he is the Supreme Personality of Godhead, Krishna himself. И он является непосредственно самим Кришной, верховной личностью Бога.
he inaugurated this Yuga Dharma for this age of Kali, the Sankirtan Yagya, the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. И в этот век Кали он принес югадхарму, воспевание святых имен Господа, Харинаму. So that's why we are here this evening. We are followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И все мы сегодня здесь собрались, потому что мы последователи Шри Чайтаньи Махапрабху. And he came as the perfect devotee Он пришел как совершенный преданный, to show us how we can develop love for Krishna. для того, чтобы показать нам, как нужно развивать любовь к Кришне. And as the Supreme Personality of Godhead, the many scriptures actually proved, they predicted, these different scriptures predicted the coming of Lord Chaitanya Mahaprabhu in the age of Kali. И многие священные писания предсказывали приход Верховной Личности Бога, Шри Чайтаньи Махапрабху, в этот век Кали. These different sastras explain how he looks like, his bodily features, his characteristics, and different pastimes. Многие шастры описывали его внешний вид, описывали его характеристики и также его игры. So this is how the Supreme Lord can be ascertained. How the different characteristics, his bodily features, and especially his activities, from his activities. Таким образом, мы можем действительно убедиться, что это является, и Господь Чайтанья является Верховной Личностью Бога, потому что совпадают его характеристики, его внешность и, в частности, его деяния. Of course, the appearance day of whenever there is the Supreme Lord appears or his incarnations, the Sastras, they explain and predicted the time and the place and who his mother will be, who his father will be. Каждый раз, когда Господь приходит сам, либо же его инкарнация, шастры предсказывают, в какое время он придет, кто будет его матерью, кто будет его отцом. If somebody says, I am God, then you can ask him, show me your different symptoms. We were explaining the other day, Lord Chaitanya Mahaprabhu is 7 feet tall, just like the same height as the Panchatattva in Mayapur. Если вдруг кто-то скажет «я Бог», мы можем попросить его предъявить тому доказательства, внешние проявления. Например, мы уже говорили, что Господь Чайтанья, он очень высокий, 7 футов в высоту, практически как Панчататтва в Майяпуре. So we will read, there are 10 different scriptures here ascertaining and substantiate the identity of Lord Chaitanya Mahaprabhu as the Supreme Personality of Godhead. Сегодня мы с вами прочитаем из 7 священных писаний, которые подтверждают то, что Господь Чайтанья Махапрабху является Верховной Личностью Бога. And then afterwards we will read from the Chaitanya Charitamrita, the Lord travels in Vrindavan. А затем мы почитаем, как Господь путешествовал во Вриндаван из Шри Чайтанья Чаритамриты. And we will keep some time also for questions and answers. И также мы оставим время на вопросы и ответы. First, from the Srimad Bhagavatam, 11th canto, chapter 5, text 32. This is part of the, you may say, one of the 18 Puranas. This is the Bhagavat Purana. Одна из 18 Пуран – это Бхагават Пурана, и мы прочитаем Шримад Бхагаватам, 11 песнь, 5 глава, текст 32. There are 18 Puranas. Purana means history of the world. Пурана означает, что это история мира, и всего их существует 18 Пуран. And accordingly, the modes of material nature is divided into 3 aspects: mode of goodness, passion, and ignorance. So similarly, these 18 Puranas, they're divided into 3 parts: 6 in the mode of passion,
6 in the mode of goodness, and 6 in the mode of ignorance. И точно так же, как материальная природа разделена на 3 гуны, гуна невежества, гуна страсти и гуна благости, точно так же и эти 18 пуран разделены на 3 части. 6 пуран относятся к гуне невежества, 6 к гуне страсти и 6 к благости. And the main purpose of the Vedas, Puranas included, is to elevate oneself, even though one is in the mode of passion or ignorance and goodness, in order for them to ultimately come to the platform of pure goodness. И задача всех вед, включая Пуран, это поднять человека на уровень трансцендентной благости, неважно на каком уровне он находится сейчас, будь то невежество, страсть или благость. And the Bhagavad Purana is Amala Purana, spotless Purana. That means it describes the Supreme Personality of Godhead, none other than Sri Krishna and his associates. И Бхагавата Пурана – это Амала Пурана, безупречная Пурана, которая… Почему она безупречна? Потому что она описывает Господа Кришну и его спутников. So 11th canto, chapter 5, text 32 of the Bhagavad Purana or Srimad Bhagavatam. Итак, мы читаем 11-ю песнь, 5 главу, 32 стих Бхагавата Пурана или Шримад Бхагаватам. Krishna varnam tusa Krishnam sangam pangastra parsadam yagyai sankirtana prayay yajantihi sumedasaha. In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the holy name of Krishna. В век Кали разумные люди, собираясь вместе, славят Господа и поклоняются Его воплощению, непосредственно поющему имя Кришны. His complexion, although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. Хотя цвет его тела не темный, это сам Кришна. С ним всегда его личные спутники, слуги, оружие и приближенные. Krishna Varnam, this word denotes that Lord Chaitanya belongs to the category of Krishna, or in other words, he is Krishna himself. Слова Кришна Варнам указывают на то, что Господь Чайтанья относится к категории Кришны, либо же он является самим Кришной. Krishna Varnam also means one who constantly chants the name of Lord Krishna. Кришна Варнам также указывает на того, кто постоянно воспевает имена Кришны. So, yes, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he says that Lord Krishna, Lord Chaitanya, Lord Ramachandra, and Lord Nrsimhadev, they all none different than the Supreme Personality of Godhead, and they all have supreme potency, the highest potency of that in the category of the Vishnu Tattva. И говорится, что Господь Кришна, Господь Чайтанья, Господь Рамачандра, Господь Нрисимхадев, они все относятся к одной и той же категории, высшей категории, которая обладает наивысшим могуществом и может освободить все падшие души. That Lord Nrsimhadev, none other than Krishna, Lord Ramachandra, none other than Krishna, Lord Chaitanya Mahaprabhu also is none other than Krishna. Господь Нрисимхадев не отличается от Кришны, Рамачандра не отличается от Кришны, Господь Чайтанья не отличается от Кришны. Moreover, Lord Chaitanya Mahaprabhu is combination of two personalities, Radha and Krishna. Но Господь Чайтанья также является объединенной формой двух личностей, это Радха и Кришна. Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahi Anya. That Lord Chaitanya Mahaprabhu is none other than Shri Krishna and Srimati Radharani. Господь Шри Чайтанья Махапрабху не отличен от Шри Кришны и от Шримати Радхарани. Two personalities in one. Две личности в одной. Of course, first, the original person is Supreme Lord Shri Krishna. Then, for his pleasure, he expanded himself to Srimati Radharani.
Естественно, изначальной личностью является верховная личность Бога Шри Кришна, и затем для своего наслаждения он расширился в Шримати Радхарани. And the same, the two personalities, Radha and Krishna, became one again as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Но затем эти две личности, Рада и Кришна, снова стали одной личностью, как Шри Чайтанья Махапрабху. And he came 500 years ago to propagate the chanting of the Yuga, or the Dharma, the Yuga Dharma. That means the religion in this day and age, which is the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. И эта личность пришла 500 лет назад для того, чтобы принести нам Юга-дхарму. Юга-дхарма означает религия этого века, века Кали. And Lord Krishna himself, he came as a devotee in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu in the mood of Srimati Radharani to taste the sweetness of the love that Srimati Radharani has towards Lord Krishna. И также Господь Кришна пришел в этой форме преданного для того, чтобы почувствовать то настроение, ту любовь Шримати Радхарани к нему, которое она чувствует. And specifically also to distribute Braja Prem. И в частности, чтобы распространить Враджа Прему. So every yuga, Kali Yuga, Lord Chaitanya Mahaprabhu comes. Господь Чайтанья приходит каждую Кали-югу. But in our Kali Yuga is very special. He came in this form of like molten gold, the complexion, just like Srimati Radharani. Но наша Кали-юга особенная, потому что в этот раз Господь Чайтанья пришел в своей золотой форме, в форме плавленного золота, как тело Шримати Радхарани. And by distributing this Braja Prem, he is considered as Srila Rupa Goswami says, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvise Namaha. The same Krishna came as Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he is the most magnificent incarnation of the Supreme Lord because he gives freely Braja Prem. И что касается распространения Враджа Премы, то у Шрилы Рупы Госвами есть строчки, которые описывают, что Господь Чайтанья Махапрабху — это тот же самый Кришна, который пришел для того, чтобы распространить эту Враджа Прему, любовь Радхи к Кришне, и он распространяет ее бесплатно. So it says that not every Kali Yuga that Braja Prem is being distributed. Sometimes it is Vaikuntha Prem. И говорится, что не каждую Кали-югу распространяется именно Враджа Према. Иногда распространяется Вайкунтха Према. There's a difference between Braja Prem and Vaikuntha Prem. Braja Prem means loving Krishna in the madhurya or sweet mood, like that of the Brajabasis, without any awe and reverence. That means spontaneous. In Vaikuntha Prem, that means with awe and reverence. They worship and they have relationship with the Supreme Lord, the Vaikuntha Patis, the residents of Vaikuntha, in awe and reverence towards Lord Krishna. Враджа Према отличается от Вайкунтха Премы тем, что во Враджа Преме отношения имеют очень сладкий вкус, и они лишены какого-либо почтения, в то время как жители Вайкунтхи поклоняются Господу в настроении почтения и уважения к Нему. Tusa Akrishnam, his bodily complexion is not black. He appeared in golden like yellow complexion. Твиша Акришнам говорится, что его комплекция не является темной, хотя его форма тела похожа на плавленное золото. Krishna's complexion is that bluish black. Мы знаем, что цвет кожи Кришны темно-синий. Like tamal tree. If you seen in Krishna Balaram Mandir, we have tamal tree in a courtyard, temple courtyard. Цвета дерева тамал, как вот вы видели, у нас в храме Кришна Баларам есть во дворе дерево тамал. Or Srila Prabhupada says it's like the monsoon cloud. It's like there is a rain cloud. It's bluish black, very dark in color. Шрила Прабхупада также сравнивает этот цвет как с цветом муссонного облака, которое темное, полно воды. And there is a saying in English also, you must have heard, black is beautiful.
И на английском также есть поговорка, вы, наверное, слышали, черный цвет красивый. That is in the spiritual platform, not in the mundane platform. Это поговорка из духовного мира, не с материального. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he came 500 years ago, and his complexion is just like molten gold. Итак, Господь Чайтанья Махапрабху пришел 500 лет назад, и его цвет тела был подобен цвету плавленного золота. Devotees also who had darshan of Srila Prabhupada, they also see the complexion of Srila Prabhupada just like molten gold. А преданные, которые приходили на даршан к Шриле Прабхупаде, они также видели, что его тело было похоже на плавленное золото. Because Lord Krishna came in the mood of a devotee, specifically of Srimati Radharani, same complexion that Srimati Radharani has, Lord Chaitanya Mahaprabhu also having that kind of complexion, molten gold. И так как Господь Чайтанья пришел в умонастроение Шримати Радхарани, он принял цвет ее кожи, цвет плавленного золота. Sangam Pangastra Parshadam. Lord Chaitanya is always accompanied by his confidential associates like Lord Nityananda, Advaita Acharya, Shri Gadadhar Pandit, and Shivas Acharya, Haridas Thakur, etc. И Господь Чайтанья всегда окружен своими сокровенными спутниками. В первую очередь это Господь Нитянанда Прабху, Адвайта Ачарья, Шривас Прабху и Гададхара Пандит. So these different associates of the Supreme Lord, they assist the Supreme Lord in his pastimes. И все эти сокровенные преданные, они помогали Господу в его играх. Lord Nityananda is none other than Balaram. Господь Нитянанда не отличен от Баларамы. Just like Vrindavan or the spiritual world, this is an expansion of Lord Balaram's energy. Вриндаван и весь духовный мир – это экспансия энергии Господа Баларамы. Advaita Acharya is none different than Mahavishnu and Sadashiva. Адвайта Ачарья не отличен от Махавишну и Садашивы. Shri Gadadhar Pandit also an expansion of Srimati Radharani. Шри Гададхара Пандит также является экспансией Шримати Радхарани. Then there is Haridas Thakur. Haridas Thakur, none different than Prahlad Maharaj and Lord Brahma. Харидас Тхакур не отличен от Прохлады Махараджа и Господа Брамы. In other incarnations, the Lord sometimes made use of his weapons to defeat or kill the demons. But in this age, the Lord subdues the demonic mentality with his all-attractive figure of Chaitanya Mahaprabhu, who freely distributes Krishna Prema, pure love of Krishna. В другие эпохи Господь приходил и убивал демонов своим оружием, но в этот век Господь Чайтанья принял прекрасный облик и убивает демонов, раздавая им Кришна Прему. That is his weapon. Это является его оружием. In Kali Yuga, especially our greatest enemy, as Prabhupada says, your main enemy is yourself. В Кали-югу Шрила Прабхупада говорит, что наш величайший враг – это мы сами. That means the mind. Это означает наш ум. It says in the Bhagavad Gita, the mind can be our worst enemy or our greatest friend, best friend. В Бхагавад-гите сказано, что ум может быть нашим лучшим другом и злейшим врагом. And Prabhupada says, there is no way that you'll be able to control the mind. И Шрила Прабхупада говорит, что невозможно контролировать свой ум. The only way how we can control our mind is by chanting Hare Krishna Maha Mantra and becoming Krishna conscious. Единственный путь, благодаря которому мы можем контролировать свой ум, это воспевание Харе Кришна Махамантры и сознание Кришны. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he gave us the formula how we can kill this demoniac mentality. И Господь Чайтанья Махапрабху дал нам формулу, благодаря которой мы можем убить это демоническое настроение. This is the main weapon in Kali Yuga to control the mind, not by killing the demons, but we defeat their demoniac mentality by engaging them in chanting of the holy names of the Lord.
И это самое главное оружие в эту Кали-югу. Мы не убиваем демонов оружием, мы делаем так, чтобы демонические умы, они привлекались воспеванием святых имен Господа. By engaging his devotees in the Harinam Sankirtan, we can defeat or kill the demoniac mentalities of the conditioned souls in Kali Yuga. Когда преданные занимаются Харинама Санкиртаной, они могут победить демоническое настроение людей Кали-юги. Number 2, from Vishnu Sahasranam Stotra of Mahabharata. This Vishnu Sahasranam means this is the 1,000 names of Lord Krishna. И следующая, вторая цитата, которую мы прочитаем, это из Шри Вишну Сахасранамы, где описывается 1108 имен Вишну. This 1,000 names glorifies one or more aspects of the Supreme Lord's transcendental forms. 1000 имен, простите, и каждое имя описывает тот или иной аспект Верховной Личности Бога, его форм, and pastimes. его качества и игры. So this is one of the prayers. И вот одна из молитв. Suvarna varno himango varangas chandanang gadi. Suvarna varna means, again, he has golden complexion. Суварна Варна опять же означает, что его тело золотого цвета. Himanga, he has the appearance of molten gold. Химанга указывает на то, что цвет, он как плавленное золото. Varanga, he is exquisitely beautiful. Варанга указывает на то, что он чрезвычайно красив. Chandanangadi, the Lord's body is smeared with sandalwood pulp. И Чанданангади указывает то, что тело Господа умощено сандаловой пастой. Lord Chaitanya's qualities and activities are described in the following names. Sannyas. Okay. Качество и деяния Господа описываются следующим образом. Sanyaskrit chama santo nista shanti parayana. Sanyaskrit, he accepts the renounced order of life. Саньяса Крит означает то, что он принял отреченный образ жизни. Lord Chaitanya accepted the sannyas order at the age of 24. Господь Чайтанья принял саньясу в возрасте 24 лет. In his past times, 500 years ago, he also was in the Grihastha ashram. He had 2 wives. Но был период, когда Господь Чайтанья также находился в Грихастха ашраме, у него было 2 жены. It's like Lord Nityananda also, he had 2 wives, Vasudha and Janavi. А также, как у Господа Нитянанды было 2 жены, Васудха и Джанави. So Lord Chaitanya Mahaprabhu also, he had 2 wives, Lakshmi Priya and Vishnu Priya. И у Господа Чайтаньи также было 2 жены, это Лакшми Прия и Вишну Прия. But the wives of Lord Nityananda and Lord Chaitanya, they're not ordinary women. Но жены Господа Чайтаньи и Нитянанды это необычные женщины. They're expansions also of the Hiladani Shakti, pleasure potency of the Supreme Lord, Srimati Radharani. Они являются экспансией Хладини Шакти, Шримати Радхарани, энергией наслаждения Верховного Господа. It's like all the gopis and all the goddesses of fortunes, Lakshmi, they're all expansions of Srimati Radharani. Все гопи и все богини процветания являются экспансиями Шримати Радхарани. Sama, he is fully sense-controlled or equiposed. Сама означает, что он полностью умиротворен и полон сам в себе. Shanta, he is completely peaceful. Шанта означает, что он находится в полном спокойствии. Lord Chaitanya Mahaprabhu is the crown jewel of all the Brahmanas, and these are some of the qualities of a Brahmana, mentions also in the Bhagavad Gita. Господь Чайтанья Махапрабху является лучшим из браманов, и здесь перечисляются некоторые из качеств браманов, которые упоминаются в Бхагавад-гите. Nistha, he is rigidly fixed in the chanting of the holy name of Lord Krishna. Ништха означает, что он постоянно сосредоточен на воспевании святых имен Кришны.
The greatest sacrifice in the age of Kali is chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. This is the greatest austerity. Самое великое жертвоприношение и самая великая аскеза в век Кали – это повторение Хари Кришна Махамантры. Some yogis, they will merge themselves or submerge themselves in the month of Magh, winter, January, February, to control their senses and their mind into the water. И есть некоторые йоги, которые погружают себя в зимние месяцы в холодную воду для того, чтобы контролировать свой ум. And in the middle of summer, which is really, really hot in India, it goes up to 50 degrees, 45, like Vrindavan, 48. And they will surround themselves with many, many burning coals, just again to perform austerity, to control their senses and mind. А в летние месяцы, наоборот, когда очень жарко, во Вриндаване температура доходит до 45-48 градусов по Цельсию, они окружают себя горящими углями и таким образом помогают себе контролировать свой ум и чувства. And some of them, they will sleep on the bed of thorns instead of water bed. Некоторые из них вместо матрасов на воде, да, есть такие водяные матрасы, они спят на матрасах из колючек. Just to control their senses and the mind. И все это для того, чтобы контролировать ум и чувства. But they cannot do it. Но у них не получается. Only by chanting the Hare Krishna Maha Mantra we can think of Krishna, control our mind and senses. Только благодаря воспеванию Хари Кришна Махамантры Кришна контролирует наш ум и наши чувства. Santi Parayana, he is the highest abode of devotion and peace. Шанти Параяна означает, что он высшее прибежище спокойствия и умиротворения. He silences the impersonalist philosophers. Перед ним смолкают философы-имперсоналисты. Lord Chaitanya defeated many eminent Mayavadis in philosophical debates and converted them to Vaishnavism. Господь Чайтанья Махапрабху победил огромное количество майявади в философских дебатах и сделал их вайшнавами. So many stories we've heard from the Chaitanya Charitamrita. He defeated the Mayavad sannyasi Prakashananda Saraswati. Из Чайтанья Чаритамриты мы знаем много историй о том, как он побеждал майявади саньяси, как, например, он победил Пракашананда Сарасвати, Sarvabhauma Bhattacharya, Сарвабхаума Бхаттачарья, this Buddhist, the head of the Buddhist. главу буддистов. You've heard of that story of the head of the Buddhist. He told his disciples to feed Lord Chaitanya meat. Слышали историю, когда предводитель буддистов приказал своим последователям накормить Господа Чайтанью мясом? But then a bird or an eagle pick up the plate of meat and the plate dropped on the head of the Buddhist. Но благодаря проделке одной птички, эта тарелка она упала на голову этому буддисту. And he became a devotee. И в конце концов он стал преданным. Prakashananda Saraswati also, he became a devotee. Пракашананда Сарасвати тоже стал преданным. Sarvabhauma Bhattacharya also, he became a devotee. Так же, как и Сарвабхаума Бхаттачарья. Digvijay, the Pandit, Kashmiri Pandit also, he was defeated by Lord Chaitanya Mahaprabhu even as a young boy, Nimai Pandit, and he also became a devotee. Также великий кашмирский пандит Дигвиджай был побежден Господом Чайтаньей, когда Господь Чайтанья был еще маленьким ребенком и носил имя Нимай Пандит. Number 3, Garuda Purana. Третья цитата из Гаруда Пураны. The Supreme Lord says, Aham Purno Bhavishyami Yuga Sanyao Visheshata Mayapure Navadvipe Bhavishyame Sachi Sutta. In the first part of Kali Yuga, I will appear in my complete spiritual form in Mayapur, Navadvip, and become the son of Sachi. В первую часть Кали-юги я появлюсь в Навадвипе и появлюсь как сын Шачи.
Mayapur, Shridham, Mayapur, Navadvip is not different than Vrindavan. There is no difference between Vrindavan and Mayapur. Шридхама, Майяпур, Навадвипа не отлично от Вриндавана. Они идентичны между собой. The main difference is that Vrindavan is Madhurya and Navadvip or Mayapur is Audarya. Единственное отличие то, что Вриндаван это Мадхурья, а Навадвипа или Майяпур это Аударья. Madhurya means sweet. Мадхурья означает сладость, And Audarya means very merciful. а Аударья означает великую милость. It says that Lord Chaitanya and Lord Nityananda, they don't take any offenses. Говорится, что Господь Чайтанья, Господь Нитянанда, они не принимают никаких оскорблений. Prabhupada says even a meat eater, they can worship the deities of Gaur Nitai. Шрила Прабхупада говорит, что даже мясоеды могут поклоняться божествам Гор Нитай, And they will not take any offenses. при этом не нанося оскорблений. And in Navadvip or Shida Mayapur, when one sleeps, it's like he is offering obeisances to Gaur Nitai. В Навадвипе, в Майяпуре, если кто-то спит, считается, что он приносит поклоны Шиши Гор Нитай. Especially I notice here in Russia, most of the devotees, initiated or non-initiated, they have Gaur Nitai deities. Я заметил, что в России как инициированные, так и неинициированные преданные имеют божества, и чаще всего это Гор Нитай. How many of you worship Gaur Nitai deities at home? Поднимите руки, кто поклоняется Гор Нитай дома. Oh, Hare Krishna. Actually, the main deities in Kali Yuga is the Hare Krishna Maha Mantra. На самом деле, главные божества Кали-юги это Хари Кришна Махамантра. So if you worship or if you chant Hare Krishna Maha Mantra, you're also worshiping Gaur Nitai. Если вы повторяете Хари Кришна Махамантру, вы также поклоняетесь Гор Нитай. So everyone's chanting Hare Krishna Maha Mantra. Все повторяют Хари Кришна Махамантру. That means you're also worshiping Gaur Nitai. Это означает, что вы также поклоняетесь Гор Нитай. Yes, he became the son and become the son of Sachi. Sachi is none different than Mother Yasoda. И он станет сыном Шачи. Шачи не отлично от матери Ишоды. His father Jagannath Mishra, or sometimes it's called Pitambar Mishra. I believe so. Starts with P. But Jagannath Mishra is none other than Nanda Maharaj. А Джаганатха Мишра не отличен от Нанда Махараджа. Sri Chaitanya was born in Mayapur. Шри Чайтанья родился в Майяпуре. A subsection of the holy town of Navadvip, West Bengal, as the son of Shrimati Sachi Devi in the year 1486. Это часть Западной Бенгалии. Он появился как сын матери Шачи в 1800. About 4,500 years after the beginning of Kali Yuga. Can you repeat it, please? 4,500 years after Kali Yuga. Спустя 4500 лет после начала Кали-юги. So 1486, and now it's 2020. How many years ago now Lord Chaitanya Mahaprabhu? Итак, он пришел в 1486 году, а сейчас у нас 2020. Сколько лет прошло? Who's good in math? Кто хорош в математике? 500 and 500 лет и 36. 36 or 34? 34. 34. Right? 34. Or 24. Или 24. It is also stated in the Purana, Kale Pratama Sanjayam Laksmikanto Bhavishyati Daru Brahma Samipasta Sanyasi Gaura Vigraha. In the first part of Kali Yuga, the Supreme Lord in the golden complexion will become the husband of Lakshmi. Then he will become a sannyasi and reside near Lord Jagannath. И также говорится, что в первую часть Кали-юги Господь Чайтанья станет супругом Лакшми, а затем примет саньясу и поселится недалеко от Господа Джаганатха.
It's amazing how, even though these Puranas, they were written by Srila Vyasadeva 5,000 years ago, and is so exact, it really tells what's going to happen. И удивительно, как эти Пураны, которые были составлены Шрилой Вьясадевой более чем 5000 лет назад, они настолько точны. Even in the Srimad Bhagavatam, it mentions Lord Buddha's appearance and the last incarnation avatar in this day and at the age of Kali, at the end of Kali Yuga, which is like another, there is 432,000 years, that means 5,000 years is over. 427,000 years, Lord Kalki will appear. И там содержится также предсказание о появлении Господа Будды, и также содержится сведения о появлении последней аватары Кали-юги. Через 427 тысяч лет должен прийти Господь в форме Калки. Sri Chaitanya Mahaprabhu married his eternal consort, Srimati Lakshmi Priya, and later took sannyas at the age of 24. Господь Шри Чайтанья Махапрабху женился на своей вечной спутнице Лакшми Прии и затем принял саньясу в возрасте 24 лет. Yeah, he is grihastha up to the age of 24, then he took sannyas, and then he moved to Jagannath Puri. The request of his mother that he live nearby, and Jagannath Puri is the place of pilgrim where Lord Jagannath is being worshipped by thousands and millions of people. Итак, сначала он был домохозяином, но в возрасте 24 лет принял саньясу и стал жить в Джаганатхапуре по просьбе своей матери, потому что Джаганатхапури не так далеко от того места, где живет она. И Джаганатхапури является местом паломничества для тысяч паломников, которые приходят туда каждый год. He left Navadvip and resided in Puri, the holy city of Lord Jagannath. Он ушел из Навадвипы и поселился в Джаганатхапуре, городе Господа Джаганатхи. In Orissa. В Орисе. Jagannath means Lord of the universe. Джаганатха означает Господь Вселенной. None other than Krishna himself. Он также не отличен от самого Кришны. And the first time that Lord Chaitanya Mahaprabhu had darshan of Lord Jagannath, he fell into ecstasy.